Okay, buddies, how are you doing? Friends, followers of the Jonati sites. Hope everything is fine and okay. Now, these rent apartments at the moment zinatera okugwawo, so ziri kugwawo, people are taking them, and but njagala just tuzirabe appearances zazo just today. Totally, this video is about just navigating inside and seeing the features which are inside. Maybe someone would buy an idea on what is inside. Also, you can even ask me anything that we are going to watch in these structures. So these apartments, there are very many, nyingi waneno, and some of them already people are occupying them. Currently zibadde ku renovation. We've been renovating them. Recently nabalagako what because bwe tutunula zino zonna zibadde store. Nadala, this has been a store. Initially mu kusooka ebadde store, so twagigalawo, waliwo omulyango netugugala, then nefuuka kiyungu kya munda. So neno yenyini ebadde store kitegeera. So it's not new, naye since abantu almost zino zonna ziri booked, people have not yet paid, but they are booked, like bagamba if they are done bali kugamba omugagga kati bazeetaaga. So njagadde tuyingiremu in one of these apartments. Katulambuleko eno apartment this is apartment 4. Bw'oba oyingira ero lyeddiirwe, sizireese nti olwedde ziri ku market, era sizireese nti unless nga twetaaga POQ zaazo, nsobola ogicalculatinga neŋŋamba nti tuzibale tulabe sente ziyinza kuggwera nga mu sente mmeka. Naye at the moment nzireese just to navigate around and have the appearance of them and look at them, okitegeera, because kati nga bwolaba lino libeera ddiiro. These are rental apartments z'abapangisa. Kakati bw'otunulira from a distance, eyo initially yali store. Wano ewali eddinisa, eryo lyolabanga eddinisa bwe gwali omulyango, waliwo omulyango nga store, already it was an outside store, nti wano wonna wali ki, waliwo ceiling, waliwo brickwork, waliwo plaster. Wano kiba kitegeeza nga okuaccessinga room eno omuntu omupangisa ono yali alina kuyita mu shed n'ayingira, naye client ya developing idea eno, then tugi implementing. That's why nkugambye ennyumba zo zibadde under renovation. So kino kyekibadde ku party ky'oku renovating renovation. Nkyogere ntya mu Luganda? Nyambako mu comment section womanyi kigambo renovation please, kuba abantu bakyawo okutabika olulimi, kozesa Oluganda ate n'okozesa Oluzungu, okitegeera. So naye ndooza kuddaabiriza, kantwalenga ky'okuddaabiriza. So kubadde kuddaabiriza. So bw'oba olaba ekiyungu ekyo, so kati kyamunda kyafuuse kiyungu, now it is a kitchen. Mu kusooka yali store, kati kiyungu nti osobola ofumbira munda, okitegeera. So tusooke kiyungu tukirambulemu tulabe. So bw'oba olaba nti hanging cabinets, okitegeera, these are hanging cabinets, okitegeera. Kugambye kakati these are added values, like value addition ku apartments zino, nti already client ono mugagga yali alina sente zajjamu, olw'omutemo gwa sente gwe yali ajjamu, naye kati kino kyokka kyeyayongerako kyamuleetera okulinnyisa omuwendo gwa sente, okitegeera, nti wano bwe mbadde nkunnyonnyola wano ku ddinisa wano gwali mulyango ng'oyina kuyingira store, kati wano wonna ne tusiiringawo wansi ne tuteekawo eddinisa,
bw'oba olaba sinki ne tuteekawo these are also downer cabinets, kitegeera nti omuntu nakola ki abasobola okubako byatereka eyo kiki ekirala awo n'ateekako ne bu curtain loaders oli asobola oteekako katinize bulungi nnyo musanyalaze kwegali oba kitegeera. So value addition so an apartment so mirror weziri bwoba ozeetaaga ozikozesa kitegeera mwe abakyala okwagala okwewunda oba okalaba. So initially ne waba visita nga ayingidde bulungi nnyo nga alina kyeyeetaaga okukola ki mirror weziri bulungi nnyo. You know, you can keep your jewelries abakyala, you can keep them here inside. So amataala ogalaba ndoza amataala malungi kitegeera kati this is the challenge ya renovation nti omugagga mu kurenovatinga olaba yataddemu amataala woba ogalaba gali expensive naye gali so close to the ground. Kati eno idea eyaffe abazimba nti kiba beta bw'oba ozimba ennyumba nebeerako walako kuba tomanya mugagga mu maaso eyo aneetaaga ki. Kati amataala gano gali so close to the ground in that nti nze nange mwenyini mba nsobola odikwatako oliraba. You can imagine yonna mba nsobola odikwatako neno yennyini mba nsobola odikwatako okitegeera. So nga singa ebadde height nga mpanvuko okwambuka eri waggulu mba sobola okitegeera. So nenga lyeryo eddiiro. So tugendeko mu kisenge. So tugenda mu kisenge it's not yet occupied tugenda mu kisenge olaba nti wardrobe weri bulungi nnyo kitegeera. Wardrobe nagibaleetedde nga bwana Benson aligikola yagweredde mu kakadde kamu kitundu era naŋŋamba nti chekingako video ya wardrobe eno buli kimu Benson yakyogera so sina byamaanyi bya kukyogerako as such wede Ben yabyogerako dda. So wardrobe dozo ogirabye. So guno omulyango this is a bathroom self-contained. Oluggi olwo lwa aluminium era n'oluggi guno oluggi nalubaleeterako already nga nali sinabadduteekamu simanyi oba video mwaziraba nga nduteekamu lwa aluminium. Kati eyo gyolaba eyo it's a glass teruli transparent naye it's a glass kuba oba olaba eri eddinisa lyerino wano kitegeera eri eddinisa. Kati bwe tuyingira munda lwali kyegambye nti it's a glass. Kati munda olaba tuli sealed oba tusobola kulaba kiri munda naye munda nga bagambye self-contained, everything is in place, the mirror is there kitegeera. Mirror yennyini eriko ettaala oba okitegeera. Oyinza okuba oyagala dim light, oyinza okuba oyagala light nungi so oba osobola okukozesa that center light. Shower panels weziri zonna, toilet. So it's a bathroom and at the same time toilet kugamba yakutuulako. So probably kyekyo appearance just major mbali njagala olabe appearance yayo. Kuliko neweki tukira gundi wallpaper wallpaper oba ogyetegereza ogiraba nti it's a very good one. So just measure this is appearance. So ekisenge kyekyo just asulawo yakuuma we yasulawo. So
tugendeko mu apartment 3 tulabe weefaanana appearance yaayo. So apartment 3 ngera bwe kunnyonnyodde nti ziri mu renovation, center light enabagendamu niyo olaba nti something is coming out, ekintu kivaawo, wall light ezinabagendamu, wakyaliwo ebibulamu naye. So ndozaba open kitchen, open kitchen. Era eno nayo still nayo yali ki, yali store ne kati netugifuulamu ki, ekiyungu. Wetugendako mu kisenge, the curtain holders are there. Wardrobe eno nagibalaga nga Bwana Benson agikola n'atunnyonnyola each and everything. So this is the bathroom. Apart bathroom accessories za plumbing ezinabagendamu naye nga nazo it's coming out nga bwe kyetaagisa. So ndowooza tugirabe. This is apartment 3. So apartment 3. So tugenda go mu apartment 2. Yes, apartment 2. Kwegamba olaba nti same things, ekyawukanamuko kibeera kitono naye nga buli kimu olaba kiri kimu. So this is apartment 2. Katatayo apartment 2. Kitchen cabinets zaayo za black, teziri mu brown oba coffee brown ng'ezaki, teziri mu coffee brown ng'eziri zembadde nkulagako. Era still is an open kitchen. Kati kyeki kyembadde kunywera nti wano woolaba wano yabadde ki, wano wabaddewo omulyango netuguziba, kitegeera, netuguziba. So still tugendeko mu kisenge. So Kugambe, this is what? This is apartment 2. Rent apartment, Era self-contained. No wallpaper hiyo yagitaddeko. So let me know in the comment section kiri kitya. Someone should comment. Kiri kitya. This time around I'm not promising ebeeyi of this one unless not jetters. I can nsolo gifulumya naye sikusuubiza ebeeyi just because njagala tulabe appearances zaayo engeri zifaanana, you know, the features in them. Tomanya ebiseera ebisinga I bring these things ekisooka kwebuusa sente meka ziba zeetaagisa okukola ekintu ekyo. Ekyokubiri to buy ideas, nti already kati zino these are rent apartments, nti oli wanaaba amaze okugiyinga njaba sobola kuddamu gireeta ku channel ogirabye olabe nga weefaanana. So bwenfuna akakisanga kano mba nnyo gikuleetera kuba process eba nnyingi, okitegeera. Nsobola okuyisa mu process nejjukira si buli kimu nti nwanza akikolako wano, okitegeera, kuba nnyinza okuba nti na closinga nenkuba plaster nenteekamu amadinisa kati ewa carpenter, okitegeera, wa carpentry najja n'akola, okitegeera. Wa granite, because this is granite, wa granite najja n'ateekamu, okitegeera, wa sink najja n'ateekamu. Kale bwe mafunye omukisa nga nkomyewo okubaako ekya kyenkola, okitegeera,
wana ekigambo kitegera anyway bwe mbafunye omukiso okubaako ku lecture kyenkola that's when I expose this work nyinza okuba times mu exposinga nga ali substandard a bit naye mba njagala olabe idea ze tuba tu developinze naawe tomanyi oyinza okuba olina rentals oba oyinza okuba n'enkyogenda zimba rentals nga features nga zino naawe oba ozeetaaga otherwise this is Jonathan Sites era nga bulijjo thank you